Hi students. Previous session we discussed about the modern periodic table, eppadi elements alla organize aayirukku in groups and periods, and also we discussed about the number of shells and also the number of valence electrons and how the elements are getting organized. Correct? At base funny adanode properties la enna change varudundradhiyum we have to see. So let us see them today. This is our modern periodic table which you already know of. போன செஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்கதா பார்த்தோம் 7 பீரியட்ஸ் and எத்தனை groups totally 18 groups கரெக்ட்டா சோ இதுல அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும்ன்றதும் பார்த்தோம் for various elements right see one type of question that they might ask is giving you the atomic number they might ask you which period and in which group that element belongs to for example for instance நம்ம ஜெர்மானியம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜெர்மானியம் பார்த்தோம்னா atomic number என்னமா 32 32ன்ற எலிமெண்ட் எந்த குரூப்ல எந்த பீரியட்ல இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா டேபிள் இருந்தா ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம் but we do not have the table in hand what will you be doing so that's where the trick lies so first of all இதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு எழுதணும் so what will be its configuration 2 8 8 வரைக்கும் போட்டோம்னா 18 வரைக்கும் போகுது கரெக்ட்டா இன்னொரு 18 ஆட் பண்ணினா it will become 36 வந்து 32 ஓட பெரிய நம்பர் so இந்த டோட்டலா எவ்வளவு போட்டுருக்கோம் 18 போட்டுருக்கோம் அந்த 18 இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணா பாக்கி எவ்வளவு இருக்கு it is 14 electrons so last shell எத்தனை 14 electrons are there so how many electrons are there in the valence shell 14 electrons and how many shells are there 4 shells the number of shells will give you the period so period எத்தனாவது period is equal to 4th period and group எத்தனாவது group அப்படினு பார்த்தோம்னா the group number depends upon the valence shell electrons எத்தனை valence shell electrons இருக்கு 14 so it has got to be in its 14th group so happily நம்ம என்ன பண்றோம் electronic configuration எடுத்து இது பிரிச்சு எழுதிறோம் கரெக்ட்டா but there is one more hinge over here நமக்கு என்னமா there is one problem இல்லையா இப்போ electron number 1 இருந்ததுனா hydrogen 2 இருந்தா helium இது ரெண்டும் எழுதிடலாம் இப்போ இதுவே வந்து if in case you have been given with nitrogen வெச்சுக்கோங்க nitrogenக்கு என்ன இருக்கு nitrogenக்கு பார்த்தோம்னா it is atomic number 7 you know it will be 2,5 இதே கான்செப்ட் எடுத்தினா then period எத்தனாவது பீரியட்னு கேட்டா the same idea second period னு எழுதிடுவேன் என்ன number of shells எத்தனை இருக்கோ அதுதான் number of period கரெக்ட்டா so 2 shells are there so it belongs to the second period that is true it belongs to the second period now ஆனா when it comes to the group if in case you are going to consider the valence shell electrons மட்டும் அப்படினு சொன்னா then there comes the difficulty valence shell electron எத்தனை இருக்கு 5 but does it belong to group number 5 no it belongs to group number 15 இது நடுவுல இருக்கிற இந்த 10 ரைட்டா இந்த sequence of elements the d block elements னு சொல்லுவோம் அதனால தான் you have just given it a space over here so in the gap la இருக்கிற இந்த 10 columns right 10 groups you have to fill it in அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட் காக you are just this missing column க்கு பதிலா இந்த 5 ஓட ஒரு +10 போட்டு 15th group and you have to mention this is suitable for elements which have got an valence shell electron number to be 3 and above and also which are belonging to the second and third shell ஏன்னா இந்த பிரச்சனை இந்த second and third shell அதாவது second and third periodல மட்டும் தான் இருக்கும் கரெக்ட்டா இந்த second and third periodல மட்டும் what is it உங்களுக்கு இந்த valence shell electron 3 or above போகும்போது இதோட valence shell எத்தனைமா it is totally 3 electrons in the valence shell in the column la varadhula you have got these two things to have 3 electrons in its valence shell correct so 3 and above varumbodhu you will add 10 to it ena in the missing gap fill pandradhukaga okay you will add 10 to it and then write that as the group number so ipo nitrogen oda group number and period number enaachu period is second period and group is what 15th group இதே மாதிரி வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா can we just think about something else we can just think about sulfur என்னமா it is having an atomic number of 16 sulfur ஓட atomic number is 16 எப்படி எழுதலாம் you can write it as 2, 8, 6 மொத்தம் எத்தனை இருக்கு 1 2 3 so totally 3 shells னா என்ன அர்த்தம் it has got totally how many periods period number is what it is third period okay whereas the group number நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் second and third periodல valence shell electron 3 க்கு மேல இருந்ததுனா இதோட ஒரு 10 ஆட் பண்ணி அத group number போடு
So group number என்னவா இருக்கும் 16. Okay, so here comes the proper thing. What is it? The group number 16 it belongs to. இப்போ இதுவே if we take some element as 35, இப்போ திரும்ப பார்க்கலாமா? 35 க்கு பாத்தீங்கன்னா what is it? 2, 8, 8 வரைக்கும் 18 ஆயிடும். ரைட்டா? பாக்கி வந்து எவ்வளவு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா it will be 15 or 17 இருக்கும். Right. So 18 plus 17 is 35. Correct? So 17 will be the valence shell electron. மொத்தம் எத்தனை shells இருக்கு? 4 shells. அப்ப எத்தனாவது period? It belongs to the 4th period. Group என்னமா? Second and third group இருந்ததுனா தான் இந்த valence electrons ஓட you will add 10. Correct? ஆனா இது second or third இல்ல 4th. அப்ப அதை add பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாம group number 17 we are writing. So let me take one more example. Let us take it as sodium. Sodium oda atomic number is 11. 11 எப்படி எழுதலாம்? 2, 8, 1. இப்போ 2, 8, 1 ன்னு எடுக்கிறோம்னா then it has got how many? 3 shells. 3 shells இருந்தா எத்தனாவது பீரியட்மா? It belongs to the 3rd period. ரைட்டா? அதுக்கு அடுத்தது the group. See, second and third ன்னு பார்த்தா plus 10 போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா எப்ப plus 10 போடணும்னு சொன்னேன்? 3 க்கு மேல இருந்தனா 3 or above 3. ஆனா இங்க valence shell electron எத்தனை இருக்குமா? 1 தான் இருக்கு. கரெக்ட்டா? If it is 3 or above 3 னா மட்டுமே you should add 10 to it. Otherwise இங்க valence shell electron என்ன இருக்கோ அத அப்படியே group number you will write it. So it belongs to the first group. So this is how you will identify an element's presence in the periodic table as to which period or which group it belongs to based upon the atomic number. Right? So these elements, the atomic numbers, once you know, you can decide which period and which group it belongs to by using this method.